use properly. Okay. Yeah. I'll take this away. Yeah. இன்னைக்கு நம்ம என்னன்னா நம்மளோட டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் லூப் பார்க்க போறோம். ஸ்விட்ச்னா ஸ்விட்ச் ஆர் அதர் பட் செலெக்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போறோம். தென் வைல் லூப்ஸ் பார்க்க போறோம். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். how we can create our own functions. Then what is the use of positional parameters என்ன யூஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். Then array how will you get a single variable, how it will like multiple things. So அது பார்க்க போறோம். Then when we saw the basics, right, we didn't see the cut command. We'll see the cut command. Cut command பார்த்துட்டு we'll start with the for loops. Cut nothing but nothing but நம்ம அவுட்புட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்றதுக்கு தான் will use like if I use like similar to that, right, similarly we use script to find a pattern, right. Cut கூட நம்மளுக்கு தேவையான refinement we can do like if I do, right, let I take this file. If I take this file, I'll grep EC2 only. Okay. Uh, இந்த ஃபைல் என்ன ஃபைல் பாத்தீங்களா லைக் யூசர் கிரியேஷன் பாத்தீங்கன்னா all the users will have a entry to this particular file. Okay. EC2 hyphen user. I'm grepping this. So நம்ம பாத்தீங்களா நம்மளுக்கு இருக்கு. இப்ப I want to get இந்த லைன் வந்துச்சு. I want to get only the EC2 user. எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம். எனக்கு I don't want this. இதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். I just need only the this particular user. We can use the cut command like instead of grep, right, we can use cut. Syntax பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும். I'll cut hyphen D. Hyphen D is to number if we go to help, right, so see, right, hyphen D for delimiter. என்ன delimiterல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். Like what are the things என்னென்ன it goes, right, it takes this four like this like 6 to 7 flags. So நம்மளுக்கு என்ன required, we will see that and we will take care on that. So இப்போ நம்மளுக்கு we are like you can see, right, everything is delimited with colon, right. So we can use hyphen D as a hyphen D with delimiter. Colon as a delimiter means filter. Cut hyphen D. Then you have to give the delimiter. Then end of field, the first field, right? We need only the first field hyphen F1 field list. So we are getting field, right? In the field, no, first if I give enter, right, we are getting everything, right? இப்போ இதுலயே we can grep. If you use before grep, right? Grep PC2 hyphen user. So on the listல இருக்க இந்த particular fileல இருக்க எல்லாவோட first time it took it, right? If you want particularly for easy to use, if you give grep, இப்போ இந்த பைப்போட சிம்பிள் பாத்தீங்கன்னா we can use multiple commands in a single. So அதனால so we use the cat command. அதோட output will pass to grep ஓட output pass to cut. So finally we achieve the required result. So இப்ப இதுலயே வந்து you want to have some other different like based on the field you can get it. Like if I want to get the X or if I don't want to get the group ID, like 1, 2 and 3. If you put the 3, right, in the field list F1 badal, if you give F3, right, you will get that. So it's like filtering based on delimiter. Like wherever you see delimiter, right, the next letter is the corresponding number. So the first you see one delimiter, second then delimiter, third delimiter, four, like you want to get like that. So if I want to get EC2 then it will print. If I want to this line it will print till this delimiter. Like what is this number, 1, 2, 3, 4, 5. If I give 5, right, field list, it will give this one. If I want to see for everything, right, we can remove the
grep command remove பண்ணிட்டு we can use with the cut option. Like in the file, like the field file, particular line, what are all இருக்கும். So everything we are getting on that. Okay. So this is the cut command. Easily, like we can define so much things like this is either number like when we see the Linux basics, right? We saw this is to append, right? Like append output to like one or other files, right? Then what is this like less than symbol? It is like a input we are giving input to a file. So இப்ப நம்ம கட்ன்னு கொடுத்துட்டோம் like cut hyphen d is the same command I'm using it. I want to use a delimiter. So colon delimiter. I want to get the field words. So if I give something right, it doesn't take anything right. The screen like when on a screen pathina like nothing. It's not doing anything. So I cut the operation. So if we use this command right, I'm giving input. Like I'm giving input to the file. So if I give this right. So whatever we get output from this command, right? We are passing this to the cut command. Like this is redirection. We won't use much, but wanted to know like when we saying like greater than, right? What is the use of that? Remember less than use number path, no? So we are passing, right? Like whatever we passing, right? We are getting. If I want to get the field 5, right? We have changed here. So in the output, what this command gives output, right? In the output, it passes as a input to this command. So we are giving input to a file. Otherwise, we'll use less than. Okay. For file, right? For file, we use a single colon, like single. Like if you want to pass in a file, right? We can pass, but etc. So we can pass for single thing. We have to pass if we are passing a file to that command, right? We have to use single lesson mark. If you passing string like in the command particular, you get output in screen, right? If you're getting output in a screen, that output consider as a string. And the string number passing as to input to this. For that we need to use triple lesson symbol. If you want to pass a file நம்ம பாஸ் பண்றோம்னா like password is a file, right? If you see etc password, right? There is nothing, right? It means it is a file. So we are passing this file to this command, right? For that we use single lesson. Okay. So இதெல்லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண போறாங்க like how we use, right? When we do a shell scripting, when you're writing automation, right? Or a particular command requires input from an like output from a different command, right? At the time we can use these operators. Then for loop. Yeah, I'll take this. Yeah. I'll give us it's like simple. Yeah. Okay. So for loop பாத்தீங்கன்னா like particular condition like we call this loop, right? Loopனா என்னன்னா until certain condition satisfied, right? Until அது வரைக்கும் you have to run it in a loop. நம்ம இங்க சிம்பிளா சொல்றோம் like for is like loop ஓட syntax பாத்தீங்கன்னா for item in like whatever we pass as an argument here. Then இதுக்கு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு do கொடுத்துட்டு we are like echoing just fruits and the item like this item இருக்குல்ல like this item holds three different variables. இந்த மூணு variables ஓட value item it will hold. So it will run like first time it take first time வந்து item is considered as an apple.
it will run. Then second time, the item first loop will complete, right? Print down and first loop complete item. Then it goes to again back. Then it takes item as banana. So then it took item as banana, right? Banana down there, it come to this like this section. It takes fruit as banana. So banana print ago. Then it takes a cherry. Cherry எடுத்த உடனே it comes down. Then it's like printed here and it goes out. So நம்ம மூணு தான் கொடுத்துருக்கோம். So till it three takes, then loop will end. If I give control இது கொடுத்துட்டு if we run right, you can see chmod plus x 1.sh I gave. If we give 1.sh, right? பாத்தீங்களா? Like every time it takes different on a variable it took. Like fruit is apple, banana, and whatever it takes, it print. For like if we see further like examples, right? The next example, I didn't took much. That's it. Leave it. I, I had somewhere I thought to raise it. In the function of it. Okay. So similarly, let me grab my book. Give me 1 minute. I'll come. I got my book. In there. So I cat one dot script, right? Another example would be ரொம்ப நம்ம இப்ப நம்ம லூப்லயே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமா கிடையாது. So we can give so we can like before கூட we can declare this as a variable for right. We can take this in the moon, we can use it. So I'm taking this before for loop initiate பண்ணும்போது I'm taking like ABC equal to I'm like assigning this is kind of an array. Array like I'm passing this value. Like when you do இப்ப வரும்போது இப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா we have to give a dollar ABC like this we have to give this variable we have to give. So like shell script so intelligent whether you are using a string இல்ல array it can sense. So ABC கொடுத்தோன்னே for every item it goes na like every loop it will go will do like that. நம்ம வந்து like we don't want to give everything in a for loop. We can like we can give the argument in the ABC like இன்னொரு variable கொடுத்து கூட we can print it. So I'm taking this. Moving to food. We got research. Okay.
If we run this, right? It's not found. பிரமோத் ஈக்குவல் சைன் வரும் நீங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அப்படியா? சாரி. இல்ல பிரமோத் விஐ டூன்ட்டு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணீங்களா? அதை எஸ்ஹெச் ஃபைலாவே கிரியேட் பண்ண மைனஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. இல்ல நான் மூவ் பண்ணிட்டு டாட் எஸ்ஹெச் பண்ணிட்டீங்க. மூவ் ஓகே பண்ணிட்டேன். லைக் மேபி ஓகே த ஸ்பேஸ் இட் டுக். ஸோ நம்ம லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஐ மூவ் இட் ஃபைல் ரைட், ஸோ இருக்காது. ஸ்பேஸ் நீங்க ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆயிடும். ஆமாமா, ஐ டென்ட் ரியலைஸ். Maybe everything has a space, huh? Yeah. So now usually what I do, right? I return my command, right? I'll use ChatGPT or Gemini to fix my command. If I don't know, right, we can use it. Like அதுவே நம்மளுக்குள்ள fix my error. So if you are working in organization, don't do that. Please see like Stack Overflow அதெல்லாம் பாருங்க. If you are practicing it, right, it will give detail where we miss it. So for array, right, we have to use bracket to fill it up. So I didn't do that. Also, we have to use index command. Like array பார்க்கும்போது, what I'll say like, what is this index value? How it is taking, okay? I thought that is easy, but the format was different. Okay. So we have array today. So array பார்க்கும்போது, uh, we'll use that, okay? It's nothing but array தான். நம்ம அரேவா கொடுக்குறோம்ல, நம்ம வேரியபிளை வந்து அரேவா கொடுக்கறதுனால in the year, right, we are put at the rate means index. The index value is always starts from zero. You don't get confused. Like cut command, நீங்க சொன்னீங்க the first value is one, right? Second value is two. We go there, right? On array, right? If you take on any programming language, right? Array is always start from zero. Like first value consider zero, one, and two. Okay. If I save this script. And right, the same thing. Whatever we got it before, right? The same thing happened. Like in the index value, what I have like more examples on that. So we'll see it here. Also, I'm replacing this command. So these are the formulas. Then while loop, yeah, a simple while loop. While loop வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். Like what is the use of while loop? கேட்டீங்கன்னா, like similar to for loop, இதுல பாத்தீங்கன்னா until a condition is satisfied. இப்ப பாத்தீங்கன்னா like I write a simple like count equal to 5. I'm using this variable here. I'm checking whether count is greater than 0. Yes, count பாத்தீங்கன்னா yes greater than 0 தான். So do this action. கொடுக்குறோம் like echo count down $10 count கொடுத்த உடனே print ஆயிடுது. If I didn't give this statement வச்சுக்கோங்களேன், if I'm commenting this statement, if I commenting this statement, what will happen? So இப்போ நம்ம இதுலயே பார்த்துருவோம். One second, we'll see it in a live. So I commented, right? Okay, I'm saving this file. So it became executable. So நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? If I commented this line, right? Uh, consider there is no line like this. What will happen? Yeah, it will run in inside.
கேட்கல loop your voice. இல்லைன்னா உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. சாரி, come again. yeah, actually it will run in an infinite loop. Correct. Because in the like this condition is getting satisfied all the time. நம்ம ஏ கவுண்ட் மைனஸ் மைனஸ் யூஸ் பண்றோம்னா டு ரெடியூஸ் த கவுண்டோட வேல்யூ ஒன்னா ரெடியூஸ் பண்ணும். லைக் இஃப் ஐ ரன் தி ஸ்கிரிப்ட் ரைட், if I run the script right, the countdown it will run infinite loop because அதோட condition வந்து it's satisfying, right? The until the condition get failed, it will come out of the loop, right? அதனால we use yeah, like count minus minus நம்ம arithmetic operatorsல பார்க்கும்போது we use right count a plus plus a minus minus we saw, right? So I'm using this variable to like I'm using this variable to reduce value by 1. அதனால it will run, okay. uh, it will decrease the value and we will get output like so if you want to stop the script you can give control C, okay. The script will stop. So I'm uncommenting this line. So ஏன் இது சொல்ல வரேன்னா when you're writing a program, if your automation required to use while loop, right, make sure that you will come out of that loop. Otherwise loop run ஆகிட்டே இருக்கும் like until the condition starts. Loop will run and your system will get like a more CPU utilization, like complete on the process run ஆகிட்டே இருக்குல்ல. So your CPU will be more utilized. It may it may lead to system to get down. When we are using a small program, it doesn't affect. When you are like manipulating a large number of data, right? Make sure that at the time when you are using a while loop, make sure you do efficiently, ரொம்ப efficiently, like count. And that you want to know an idea when the loop is come out. எப்ப அந்த loop வந்து வெளியே வருதுன்னு you have to know, okay. If you see right, if you use count minus minus, we get an output and script also it came out right. Like what, right? 5 4 3 2 1. We wanted to print like that, so it printed like that, okay. This is like small one. Then next to while loop pathina, like not much needed. We'll see when we going into production scripts, right? Upon I'll explain all the scripts detailedly to you, okay. What is a case statement? Promote கேட்டீங்கன்னா case is not like when we study C program. I believe like most of the people started programming from C, right? C ல பாத்தீங்கன்னா we might see a switch statement. Switch in the sense you have a multiple options. On the multiple optionsல you have to get select like if a particular condition is satisfied, that particular statement will happen. கேட்கலாம் அப்புறம் அதான் if else else if இருக்கு, we can use the same condition over there, right? Yes. இது இன்னொரு way you can use this yesterday in a way like here what I did, right? I'm getting a input from a user. I'm asking to input a user from 1 and 3. So 1 2 3 குள்ள any number you can input here னு கேட்கிறேன். கொடுத்தோட if they are entering 1, right, we can select as you entered 1. 2, right, you entered 2. 3, right? You enter 3. Or other than any number, right? We can give. இது நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்ல லைக் இனிஷியலி when I started career in production engineer, right? At the time of release, right? We interacted like this. We put like a prompt இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு for restart, right? For restart of a particular service, right? If I give restart Tomcat services, right, I will enter 1. If I entered 1, right, what I written in this, right, அங்க என்ன எழுதி இருக்கும்னா I didn't write it. It was like முன்னாடி இருந்தது. I saw that script. என்ன ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும்னா லைக் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல systemctl reload Tomcat service நம்ம ரீலோட் பண்றோம்ல, reload or restart, right? So it's like that. We'll put it in this command and we use this statement because it would be easy for us to like when we give number, right? ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ரீடிஃபைண்டா இதுதான் ரன் ஆக போகுது. ஸோ தட் டைம் வி ரைட் திஸ் as an interactive scripts to recycle the services. Recycle the services யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ the syntax பார்த்தீங்கன்னா you have to use case
The number is not the input that we are getting from the user in NNS statement. Like one, if I give one, right? If I give some other number, right? வேற எதனா நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா if I give like more 10 or 20, right? Other than 20 na, like other than 3, right? Whatever we give, right? We ask him to say that it is an invalid number. So the syntax follows like one colon, sorry, one closed bracket, two closed bracket, three closed bracket. At the end should be the reverse of case. Like நம்ம ifல பார்த்தோம்ல, the reverse of if closed statement வந்து find, right? Similarly, for select, right? We use. So நம்ம கூட இது like when we see production scripts சொன்னோம்ல, so we will be seeing like how this interactive நம்ம பண்ணலான்ட்டு. So I'll give those script and I'll explain those script on that. Okay. Basically, I'm just giving an idea what is case statement. Case selection or switch, you can see anything. So I'm save the script chmod plus x. So 4 is correct. So it asking a number, right? I'll give 2, right? See, you entered 2. If I give 78, right? Say it is invalid. You have to enter between 1 and 3. So we use it for that purpose right now. So so I'll show you that when we are going on there. Okay. Mm. I'll we finish like today and tomorrow, I believe, shell. Then we'll start shell scripting or production scripts and some DIY kudukra you can try and see. Okay. Then we'll see array. Then we'll go with functions and like positional parameters. Array நம்ம பார்த்தோம்ல like the simple array பார்த்தீங்கன்னா simple or array in the sense it hold multiple values. எத்தனை values வேணா it can hold. Like here, right? I said fruits equal to apple and banana and cherry, right? So in the I'm holding, right? I'm like for a single variable, I'm giving like smith values. Like I'm giving three different values, right? So three values கொடுத்துட்டு like how we can use that three values to print what we write, right? I said array can you get like start from index 0, right? இப்போ நம்ம first fruit, if we want to know the first fruit, the variable or first fruitல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா we can use 0. 0 in the sense index value is 0. It will take first value or like 0 in the sense index value is 0. It means it takes apple as the first value. The second value would be banana. So if I want to see the third value, right? I can print 1 minute. ஒரே a second. So if I want to know the third fruit value, right? I'm giving two, like 0, 1 and 2, right? So இப்போ இதை நம்ம பார்த்தோம்னா say I will run it as a script. It didn't went up 5, right? BI. Okay. My numpad is so small. That's why I'm getting so much error. Okay. I'm giving double Q. I'll move the file to file dot sh, then chmod sh.
y.sh. If I run this script, right, I'll clear the screen. y.sh, right? You could see, right? The first fruit is apple and the banana and cherry. So, if இது மட்டும் தான் நம்ம இந்த அரேயால பண்ண முடியுமா? It can hold multiple values. So, like, if I want to add some values, நான் என்ன பண்றது? Like, I wanted to add my values. என்னோட values நான் add பண்ணணும்னா, we can use this command. Like, where is it? Yeah, must. We can use a variable before. You have to use plus symbol to add some more things. Like, yeah, if you want to add some things, right, you can use this. So plus கொடுத்துட்டு I'm adding another couple of rows to that particular array, right? Then if I will like use this command, right, it will print the entire array. Like இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம index value தான் print பண்ணிட்டு இருந்தோம். Like 0, 1 and 2. If you use other, right, whatever, if my array holds like 100 values, na, the 100 values print பண்ணும். Like appending a new elements to the array. We are appending to the new elements. So I use the same command, same 5. One minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Sorry, என்னோட son எந்திரிச்சிட்டா அதனால okay, came to my room. Okay. So if I give cat command here, right? பாத்தீங்கன்னா like we added our command, right? If we see the output of this particular command, see whatever we put it in echo, right, updated fruit. So it printed all the things like all 5 numbers. Like if that particular array was more than 100 or 1000 values, right? If you use rate at the printing statement, right, it will print all the values like from 0 to the end of that array. Yeah, array would end or it will print the values. ப்ரொமோட் அட்ரேட் சிம்பிள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அரே ஐடென்டி இண்டெக்ஸேஷனுக்கு. அது ஜஸ்ட் ஆமா, ஒரு if you கேரக்டர். if you want to print entire value of array, na, you have to use at rate symbol. If you know the particular field உங்களுக்கு தெரியும்னா you can take that value. Like நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா we know the value. So arrays, it seems to be small, right? We can print use with we know the index value தெரியுதுனால we put index value and we saw. If you like sometimes if you want to uh, know all the values, na, you can use this. Like why where it useful na, if we are getting multiple input from user and we are saving to a particular array, na, that time other it helps. Like when we get an input from user, we print that information in user like in the console, then we can do our our what program we write, right, we can use that value. So add மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா like in that like we appended, right? Only we can able to add அது மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியுமா? No. We can இப்ப கேட்டார் இப்ப add பண்ணோம், then I'll show you the subtraction also at the last. So இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இது நம்ம பார்த்தோம் like when we do the for loop, right, before itself we add this and we printed, right? So இது என்ன பண்ணணும்னா like number of elements. If consider I'll take this line alone. இப்ப I have thousands of consider in a scenario you have in a particular variable it holding more than 100 or 200 values. So you want to know the count of which எத்தனை like array வந்து அந்த variable வந்து எத்தனை values it holdனா we can use this symbol. Like நம்ம string operatorsல கொடுத்த பார்த்தோம். Like if you want to know the length of a string, you use hash கொடுத்தீங்கன்னா you will get the length of that array. Like I think
Yeah. இங்க பாத்தீங்களா when we are getting a length of a string, ஒரு stringோட length பாக்குறோம்னா we use hash before the variable, right? The dollar symbol, the curly braces open, and we use hash and the variable name and close braces. இது கொடுத்தீங்கன்னா you will get the length of a variable, like ஒரு length in the sense அதோட size. So this holds like 1 2 3 4 5 6. It considers spaces one more, 7 8 9 10 11. If you see, like last day we saw that if you use this, right, 11. So similarly, once again I will put my sharing screen. Give me, yeah, yes. I'll put it somewhere this or ASL. Yeah, okay. So correct. Yeah. If I want to length of an array, ஒரு array ஓட length நான் எனக்கு தெரியணும்னா similarly, dollar symbol, curly braces, hash, the name of the variable, why you're putting index, right? Like a thread symbol, we want to know complete array ஓட size பார்க்கணும். So I'm taking this commands. So if we don't know, right, எவ்வளோ இருக்குன்ற அந்த array ஓட size we don't know, right? For that it reloaded. Let me reload. Session reload ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. Yeah, it reloaded. Haiku sudo su hyphen. So LL will modify the 5 modify பண்ணும் 5. So I'll give insert I, then enter. I'm printing this, I'm pasting this. So I think we can have it like it will be safe, but instead of to know the length of the array, right, we use hash. So we can use this two in a two different way. இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்றேன். So first initially, like what our array value, then when we appended the value, like what would be the second value. So we can know, we can easily know the difference. So I'll comment this line. So I'm saving this. So I'm running the script. So initially we had 3, right? Only the 3. 3. But when you count, right? இது வந்து little bit light confused when you try to work on, right? See, it says 3 and 5, right? Initially we had 3. Like Pramod, நீங்க index value 0 சொன்னீங்கல்ல. இப்போ why when it's counted it starts from, right? Count பண்ணும்போது count will always start from 1. Index only starts from 0. Okay வா? அது make it note. So count is always count count வந்து will start from 1. Index வந்து it will always start from 0. Okay வா? Make sure that don't get confused on this only one point. Okay வா? What is slicing? Like number பார்த்தோம். Slice na என்ன? Like we have same thing. We have 5 values in our fruit. If I want particular value, எனக்கு இந்த particular value மட்டும் தான் வேணும். Like I want index value பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கரண்டா இதுல இருந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். லைக் இட்ஸ் லைக் வி ஆர் ஃபில்டரிங் சம்திங், ரைட்? வி வாண்ட் டிசையர் திங்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதுதான் பாக்குறோம்னா இயர், ரைட்? த ஃப்ரூட்ஸ் அட் த ரேட் வி ஆர் கிவன் டெலி கோலர் 1:3. வாட் திஸ் 1:3, ரைட்? In the 1 and 3 it will substitute as an index, so it will take 1 year, it will print banana, then
a third element like 1, 2, 3. It will put orange. We'll see. If we see in right, we have. I'll take as a new script. Insert. I'm pasting the command here. If we run right, we give an index value 1 is to 3, right? So it will print 1 and 2 and 3. So the 0 is apple and banana is 1, 2 is cherry, 3 is orange. So our output will get like banana, cherry and orange. Output pathina, we should have banana, cherry and orange. So particularly we want to print a particular item like like value in that variable like in the arena we can use this similarly whenever you want to do modification or something we use a dollar symbol of the variable curly braces variable if you give ashna we'll get the value right fruits array nala we'll giving in a close open and close bracket la other symbol கொடுத்துட்டு then slicing value if you give 2 like 2 comma 3 na it will print only cherry and orange. If you want to change something like 5, right? 2 is to 5, na? Like it will won't print like the value 4, right? If you give 2 and 4, right? It will print cherry, orange, and grape. Okay, wa? This is slicing. Or like how we slice an array. How we cut array into pieces. அது பார்த்தோம். Then how to remove. நம்ம append பண்றோம் like how to remove the value of a like particular value from the arena we can use this unset command like a fruit is a variable unset variable name and index if we give index right index value என்ன கொடுக்குறோமோ if we give one right the one is like it removes banana like இங்கேயும் index தான் பேசுறோம் like whenever we use arrayல open and close bracketல we are specifying a number it consider as a index so index first value நீ நம்ம remove பண்ண சொல்றோம் if we put 0 right it will remove the apple so I'll take this cherry I'll take this strip I'll create one more strip 7 dot sh so I'm pasting this value here okay see we removed 0 right 0 is since apple so apple is removed from our array list then we printed like remaining things remaining என்ன இருக்கோ we wanted to print and we printed like other three were printed so banana cherry and orange so here it represents the index value so if I want to delete orange right we have to give 4 okay so this is how remove works so it's the basics array of operation so then array பார்த்துட்டோம் like these are the basics we saw for switch while functions we'll see functions what is the use of function promote in getting now if we want to use a particular block of code multiple times right we don't want to read don't want to write that code again and again so we can simply write it as a function and the function வந்து we can call that function how many times நம்மளுக்கு எத்தனை time வேணா we can use it that so if we like if I have a function like what is clear yeah case statement with this thing
So if I consider like basic examples are கொடுக்கிறேன். Like consider I'm writing so many I want to add multiple times, right? If ஒரு scriptல I want to add some multiple times, right? We can use we can write it in a general formula as a function, and we can pass the argument. Every time we won't be using 5 and 10, right? Instead of that, if I want to add like a 100 plus 100 na, so we are pass the parameter to the function, and based on that it will work. So in the code நம்ம ஒரு வாட்டி எழுதிட்டோம்னா we can pass it a different value to get different expert. பிரமோத், இது வரைக்கும் நம்ம like basically the function syntax பாத்தீங்கன்னா function name and the open and close bracket, then a bracket. At the end of the function, we have to use closed braces. பிரமோத், இத்தனை வரைக்கும் நம்ம லோக்கல்னு ஒரு வேர்ட் பார்த்ததே இல்லை. What does this local mean? In the local, what it means, right? It will, it is a local variable to that function. ஒரு வேரியபிள் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டா throughout அந்த வேரியபிள் will have that value, right? If I give before a function, if I give num one order value, I'm giving 15 வச்சுக்கோங்க, just for an example. I'm giving num1 as a 15, right? So when it is in outside the function, outside or inside a function, right? Num1 15 will remain same to entire thing. If I declare a variable inside a function with a local as a keyword, right? In the variable pathina, this num1 will hold the value till the end of the function. On the function மொத்தம் தான் local தவிர, it is outside of the function, right? You can't know the value of that function. இப்போ நம்ம இங்க num1 we print using one value, right? So if I print num1 value, right, I'll get error, or I won't get any output. So I'll print the num1 value outside of the function. So the function is closing here, right? I'm just writing local one num1 and num2 and adding those two values and printing that value. If you want, we can we can sum also a local variable, right? I'll try to print at the end of the line. So end of the function. So function it will ended over here itself, right? What is $1 and $2? What does that mean? So $1 and $2 means positional parameters. So when we are calling the function, right? நம்ம இந்த function எழுதிட்டோம். How we call a function, right? Function name and the parameters like arguments. We are passing these arguments to the function. So 5 and 10. Uh, 5 and 10, why it taking like $1 and $2 na? The first functional value is it is like 5 is like $1 parameter. It will take the first position means $1. First value what we give in the function, right? It takes as a $1 as a first value. And what is the 10? 10 will take the second parameter value. Second, like consider 1 and 2, right? When we pass the function to the function, like when we pass the values to the function, right? $1 number எழுதும் போது we know, right? $1 first value, whatever the function receive, that value is considered as a first value and assign this value to num1. The 10 is a second value. So take this and put it in num2 number solve. Like if I write, right? So I'm copying this with reloader. So I'll take a. So I'm inserting. I'll put the function here.
So if I run this, right? See, I passed two value. Number idile pato, we passed two value, right? 5 and 10. It added 5 and 10. 5, the number one takes 5 value. Number two takes 10. But inga kuda number what I did, we using local variable for sum. It added two values and store the value in sum. So inside the function, the value of sum is 15. When we come out of the function, right? We came out of this function, right? Now the value of the sum is 0. So on the local variable or scope pathina, the scope of a variable pathina, it finished in the function itself. In the function or way, the scope that variable or scope pathina end ஆயிடுச்சு. So if we print the same variable outside the function, right? We didn't see anything. So that is the use of local variable in function. So the local variable or scope pathina within the function. Okay, va? This is one type. So another this is a different one. இப்போ பாத்தீங்கன்னா whether number when we saw file operations, right? We used so many we didn't practice this. So we'll see like how we used in a function நம்ம பார்க்கிறோம். So if hyphen f consider we are using whether check if the file is exist or not. Hyphen e நம்ம check பண்ண போறோம். So yeah, hyphen f. Okay, it take hyphen f. Hyphen f. What is that hyphen f? Yeah, if the file is a regular file or check பண்ண போறோம். Okay va? So when we go to this function, right? We are creating one function like check file. We are assigning one file name as a local variable. We are giving $1 in the sense we will passing only one value to the function. So if f hyphen f the file name, whatever we passing the variable, right? And the name it's a file or not file நம்ம பார்க்க போறோம். So we need to create this file touch. So if we need to use command F வராது, I think we have to use C here. So hyphen E check if the file is exist or not. So maybe when I write I missed it. Yeah. So we use C. Okay. We are checking if a function kulla we can use all the like looping statements, for loop, everything use. Here I use if it's like decision making statement. I am asking check if this the given file name is irka ilyan. If it's there na file name we say it is exist. Else echo the file name does not exist. So and the name illa. So I'm passing only one value to the function. So that's why I'm giving positional parameter as $1. If I pass multiple values, na, like whatever we passes value, right? You can consider that. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் $1 தான் இருக்கு. Also you can consider this function only one input argument in while when we calling the function. Function நம்ம கால் பண்ணும்போது we have to pass one argument. Okay. So I'm passing here. I'm taking this command. So ei 9.sh I insert. I'm pasting this. So if you see LLS, right, we have text.txt நம்ம கிட்ட file இருக்கு. So when I run the script, you should say the file is exist. Oh, for you it takes you try with F. Pramod, actually script is right on the script வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. புரியல இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க.
லைக் டாட் ஸ்லாஷ் 9 மட்டும் தான் கொடுத்தீங்க, டாட் எஸ்ஹெச் கொடுக்கல நீங்க. இல்ல நான் மாத்திட்டேன். எல்எல் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் see right it is an executable file. ஃபைலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது .sh பண்ணலாம். Okay. It takes whether it taking this -f as an input. See, file test.txt is exist. So it checking. It check in the text.txt. We are passing text.txt as a parameter to this function, right? -f check whether that file is exist or not. So I'll change the parameters. Maybe when I took initially, right, it might give wrong. So I'll check cross verify that and give the correct these flags. Okay, the flags na correct பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். So for this -x, it will check whether the file is exist or not. If file is exist, run this command. If I remove that text file, I'll remove rm text. I'm remove the text.txt, right? I'm removing that file. So if you see, I don't rm rm. So I remove that file, right? Remove பண்ணிட்டு if I run the script, right, I'll get output as see the text.txt file is not exist. இதை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா when we want to archive a logs எங்கன்னா நம்ம archive பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், that time we can check whether that particular file is exist or not. If not exist, we can create a file and we can move the logs to there. Okay, that time we use, okay, that functions like checking the file. At the time we can use it. பிரமத், ஒரு சின்ன கொஸ்டின். சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம இந்த ஃபைல் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்றோம்ல, இதே ஃபைல வந்து வேற ஏதாவது பர்டிகுலர் டைரக்டரியில இருக்கான்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? இப்ப லாக்ஸ்னா அது தனியா பாத் நம்ம கொடுக்குறோம்ல, லைக் we can give complete path, அந்த பாத் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த ஃபைல் நேம் கொடுக்க ஃபைண்ட் பண்ற இடத்துல நம்ம பாத் கொடுத்து அந்த பாத் கொடுக்கணும். பாத் லைக் அப்சல்யூட் பாத் கொடுக்கணும், லைக் கம்ப்ளீட் பாத் கொடுத்தோம்னா we can verify that. ஓகே. ஓகே, அந்த அப்சல்யூட் பாத்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த if -f அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ஃபைல் நேம் கொடுக்குறோம்ல, அந்த இடத்துல கொடுக்கணுமா? எந்த இடத்துல? ஆமா, யா. if I give right இதோட ஸ்கிரிப்டோட பாத் பாத்தீங்கன்னா if I give ரூட்ல இருக்கு, ரூட்ல தென் ஐ ஹவ் டு கிவ் 9.sh. இந்த கம்ப்ளீட் பாத் வந்து அங்க கொடுக்கும்போது the last it ends with file, right? அந்த டைம் வெதர் இட் இஸ் ஒர்க் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கொடுக்கலாங்க, செக் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நான் இதுல கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஒன் I'll give this script whether that particular file இருக்கா இல்லையான்னு கூட நம்ம பார்க்கும்போது கொடுத்துருக்கலாம், நீங்க பார்க்கலாம். I'll give that command, you see. Okay, path எப்படி செக் பண்றது, so you can see there. ஓகேவா? ஓகே. Like post this session, I'll send all this file. You can check one by one. ஓகேவா? ஷூர். Similarly here we are using the same thing. So யூசர் எக்ஸிஸ்ட், இன்னொன்று வெதர் அந்த யூசர் இருக்கா இல்லையான்ட்டு நம்ம செக் பண்ண போறோம். ஸோ செக் பண்ணும்போது லோக்கல்ல டேக்கிங் ஒன் வேரியபிள் வாட் ஐடி வாட் இட் மீன். ஐடி மீன்ஸ் இஃப் ஐ கிவ் ஐடி ஹியர், ரைட், இட் வில் ஷோஸ் who is that particular user. It's that எந்த யூசர் லாகின் பண்ணிருக்காங்க, like எந்த யூசர் currently using this console, we can get it. So if I want to know someone, right, I'll create one user add மார்க்னு ஒரு யூசர் நான் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு நோ இஸ் ஐடி, ரைட், ஐ கேன் யூஸ் ஐடி மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா the markோட details you can get. So the root access root, right, super user can able to see this மார்க்கோட வேல்யூ பார்த்துக்கோ. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஒரு யூசர் இருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு how we check in the group, right? If id is command, like we use this command, right, id and the username we are passing as a positional parameter. So it means the function takes only one parameter as an input. ஓகேவா? only one argument as an input எடுத்துக்குது. ஸோ செக் பண்ணது
ID கொடுத்துட்டு username. We discussed, right, what dev null, like last class. It is in a blackboard. We don't want to like have the input there. So we are passing whatever we get it input, right? We are throwing to that. Then echo username is exist கொடுக்கிறோம். Else username is does not exist கொடுக்கிறோம். So we are closing the function here as well. நீங்க சொன்னீங்க promote only one argument நீங்க pass பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க. Like you are like you are typed with two different things, right? User exist root னு ஒன்னு கொடுத்திருக்கீங்க. User exist non existingனா, so the what is the main use of function is right to call that particular block of code multiple times. Multiple times we can call that block of code. So first time I call the function and passing the parameter as root. So the second time I'm calling the same function with non-existent user or இல்லாத user I'm calling. So I'm using function twice. ரெண்டு வாட்டி யூஸ் பண்றேன். If I give here நாதான் this function taking two parameters. Two parameters தான் இருக்கிறதுனால it will throw error because in our function we say that only one parameter should take. So we can't use that like that. So நம்ம ரெண்டு வாட்டி யூஸ் பண்றதுனால even in your next line you can use. If I want to use that time also, so if you want to use that time also we can use. So in this command, the below things will call the function 3 times, and each time it pass the different values. The first time it pass root, the second time it pass non-existing user as an input to the function. Third, pathina easy to use it. So I'm copying this function. Then so 10 ti depend dot search. I'll give insert. I'm pasting this command. So ch what plus x 10 dot sh. I'm making scriptable, so I'm running the script. See, first pathina, it took that, right? It is exist. Second, non-existing user does not exist. Third time pathina, easy to user is exist. So we call like a function we call 3 times. In the 3 times the call பண்ணலாம், you can call n number of times. So that is the use of function. So நம்ம ஒரு வாட்டிக்கு ஒரு இப்ப ரூட்டுக்கு ஒரு கோட் எழுத தேவையில்ல, நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு கோட். We write a general code. From that code we can pass our own input மாத்தி we can use it. Okay வா? Then is a small multiplication table. So if you want I'll give the script, you can see. Okay. So functionல how we can pass arrayல எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம்னா, similarly when we are declaring a variable, right? If we considering that variable inside the function will take array as an input values na, அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா we can give array. This is a local variable, so we say, right, we have to use a positional parameter, right? Here we are using @, in the sense we are using @, right? @, will have like array may have contain multiple values, right? So we are using @. When we are want to like use array somewhere na, we use @ symbol. So because we know, right, நம்மளுக்கு தெரியும், like we are passing array as value, right? So for that we have to use @, with the positional parameter like this. If you see in the function, right, this function take parameter as a arrayவா நம்ம பாஸ் பண்றோம். So the same thing இங்க for loop யூஸ் பண்றோம். Like for element இங்க any name கொடுக்கலாம். Like you want to use a different name also you can use. இங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்களோ அதே தான் you have to use it in a print statement. இதுவும் ஒரு one kind of ஒரு இதுவும் வேரியபிள் தான். Like if I use ABCD here, right, in echo also I have to use the same thing. Okay. So இங்க I'm passing this array apple, banana and cherry. I'm passing as a variable. இங்க element for வரும்போது like I'm iterating the array, like element in array கொடுத்துட்டு
I'm printing that array. Like if I pass this value, right, I'll get apple, banana, and cherry. And then at last, I'm printing the complete array. So I'm checking this. Insert. Saving that file. I'm giving the executable permission. If I give, right, the array elements are apple, banana, and cherry. So it printed. Then in the echo, I didn't use, right? That's why it's not printed. If you use echo, right, it will print the array value. In the array நம்ம பாஸ் பண்றதுனால you could say, right, we use three apple, banana, like every time iterated, right? Generally, if array நம்ம கம்ப்ளீட்டா print பண்ணா it will print it in a single line. We iterated each and we printed, right? So apple and banana and cherry. If you use or it doesn't use this line, it will work. Okay. So we call the function. This is shows how we can pass array as an parameter to a function. அது பார்த்தோம். Then the same thing where we use the same function. I copy, I write it twice. Okay. This is it. No. Okay. Same. These are the our functions. These are the like ways we can create our own functions. So அப்ப inbuilt சில keywords இருக்கு. Like we spoke yesterday, right? ஒரு வேர்ட் எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ண போறோம்ட்டு. So if like you in an interview, you may like get a right. I'll give a word. You just want to reverse that particular word. Huh? So you can use a command called rev. Like rev in the sense it will reverse. So if you want to know that, right, rev hyphen L. So reverse line character wise. So we can use rev as a function. If interviewer feels this seems too simple, like they wanted to use in a critical thinking. If you they wanted to use critical thinking, நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா what your point? Like I don't want to use a simple line to reverse a word. If I want to have a logical way, நீங்க எப்படி ஒரு வேர்டை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க? Like consider. Just give your own thoughts. சப்ஸ்டிங் மாதிரி நேத்து பார்த்தோம்ல பிரமோத், மேபி அது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ ஜென்ரலா இப்போ ஒரு வேர்டை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றோம்னா we have to consider first we have to know the length of that word. ஒரு அந்த வேர்டோட லென்த் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Then if we know the length of the word, right, we can use string operators, string operation to reverse one by one. Like we can minus one by one. If we know, right, 10, right? If the word is 10, we can use number length தெரிஞ்சு போச்சு. When we printing, right, from for loop we can use that statement and we can reverse the string. Mostly we use plus plus, right? We can use minus minus to see, consider இதுதான் நான் ரிவர்ஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm entering a word. First I take the length of the word. So நம்ம பார்த்தோம்ல, like arrayல பார்த்தோம், string operatorsல பார்த்தோம், how to get the length, right? We use hash. Then I'm just initializing an empty variable or empty variable I'm initializing. When I'm going to loop, right, I know the value, right? Value of the length. Length, I know the value of the length. Why I'm first promo their length out of -1 பண்றோம்னா, like the word count it starts from 0. அதனால so if I count at 11, right, அப்பனா actual பாத்தீங்கன்னா it should be 10. ஓகேவா? இண்டெக்ஸ் அரேவா பாத்தீங்கன்னா it should be 10. So I'm reversing that length. Length reverse பண்றேன். Like I'm minusing 1. Then I'm checking. Like this is a condition where my loop gets stopped. Okay, I greater than or equal to. If this condition is correct, then I do I minus minus. Like
every time it loop runs, right? இப்ப லூப் இந்த 10 போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மை I value is 10. The next loop it should be 9, 8, 7 அப்படியே டிக்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ எம்டியா ஒரு வேரியபிள் ஸ்லைஸ் பண்ணல. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் தட் ரிவர்ஸ்ட். அந்த வேரியபிள் எடுத்துட்டு ஐ எம் ஆடிங் ஒன் வேர்ட் ஒரு வேர்டா ஐம் பிரேக்கிங் ஒன் கேரக்டர். அந்த இந்த ஃபார் லூப் யூஸ் வந்து பிரேக்கிங் ஈச் கேரக்டர். அந்த வேர்டை வந்து ஈச் கேரக்டரா பிரேக் பண்ணிட்டு ஐ எம் புட்டிங் வேர்ட் $i. ஸோ இப்போ இங்க 10 வரும்போது த வேர்ட் கோலன் ஐம் லைக் கன்காட்டிங் லைக் ஐம் ஆடிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ணிட்டு வரேன். லைக் டுக் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர், தென் ஒன் பை ஒன்னா லைக் I:1. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எல்லா வேர்ல்டு போறோம்னா I:னா 10 கமா லைக் ஐம் கிவிங் ஒன் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எலோன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் கோஸ் 0, 1, 2, 3, 4, right? It became 4:, ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கேவ் லைக் 4:1 லைக் 5 வேர்ட், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகும்போது லென்த் -1, ஸோ இட் பிகேம் 4. ஸோ 4:1 பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் பிரேக் த கேரக்டர் ஓ. இந்த ஓவை பிரேக் பண்ணிடும். தென் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் போகும்போது 3 இட் பிரேக் த எல். நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் போகும்போது 2. ஸோ இட் கோஸ் ஆன் டில் இட் ரீச் த லாஸ்ட் லெட்டர். ஸோ அதுதான் பார்க்க போறோம். ஸோ சில கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா சில இன்டர்வியூவர் வாண்டட் டு எக்ஸ்பிரஸ் திஸ். உங்களோட திங்கிங் எப்படி இருக்கு, லைக் ஹவு யூ கேன் ஹேண்டில் த சிச்சுவேஷன். வி கேன் சே சிம்பிளா இந்த வி கேன் யூஸ் ரெவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் லைக் ஹவ் யூ பிரசன்ட் யுவர் செல்ஃப் அட் த டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ, லைக் உங்களோட கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் தே வில் டேக். ஸோ நம்ம ரெண்டுமே பார்ப்போம். லைக் ஐ எம் ஷோயிங் வி ஹாவ் 2 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். அது சொல்ல வரேன் நான். Also, like people, like interviewer will usually focus on critical thinking, right? In case of a project, the like breakdown ஆகுதோ இல்ல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூ வருதோ, லைக் அந்த தட் பிளேஸ் how we are reacting, அந்த பிளேஸ்ல நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றீங்களோ தட் மேட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம ரெண்டுமே அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடுவோம். பிரமோத், ரிவர்ஸ்ல தான் வருமா ஹலோனா? எல்லோனா ரிவர்ஸ்ல வரும், OLLHன்னு வரும். ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட்ஸுமே நம்ம வில் சி. லைக் திஸ் வாஸ் த இன்டர்வியூ ஆஸ்க்ட் இன் EPAMல கேட்டாங்க இந்த இந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ஸோ வென் யூ ஆர் ஷோயிங் லைக் நீங்க உங்க ப்ரொஃபைல செல்ஃப் ஸ்கிரிப்டிங்னா யூ யூ ஷுட் ஹாவ் அ லிட்டில் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஜென்ரலா. கொஞ்சம் லைக் when when you are expressing it, right, you express both way. Interview kita we can do this scenario in 2 different ways, one being a easy method, one being like a logical thinking. So we have inbuilt function called rev to rev. We have a rev function, so rev will reverse keyword. Otherwise, if you don't want to use rev as a, then we can use this like we can take a particular length of the word and we can do this. We can let the scenario knows. We can help them to like we can say to them அதோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இட் வில் பி லைக் தே வில் கன்சிடர் தட் யூ ஹாவ் எ ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 10, 11, we write 11, right? 12, okay. So it asking for a word, I'm giving simple hello. So we got a reversed, right? OLLEH for the same. If we use a logic in the number a long method we use it now, we'll see how it get printing. tool.sh this பண்றோம்.
See, I'm entering hello, same hello. We are getting worse. Both like serves the same thing, but how we answer only that matters. So நீங்க சொல்லும்போது you can say that if you are encountering same thing, right? பார்க்கும்போது you can say that. So we completed this. Also, yeah. Uh, can I give this as an assessment? நீங்க கூகுள் பண்ணி you can try it. ட்ரை பண்றீங்களா? லைக் வாட் இன் த சென்ஸ்னா ஐ ஹாவ் எ ஃபைல். இந்த ஃபைல்ல ஒரு 10 லைன்ஸோ இல்லை 12 லைன்ஸோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ வாண்ட் டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். கன்சிடர் தட் ஆஸ் an assessment. நீங்க கூகுள் பண்ணுங்க, chat GPT பண்ணுங்க. பட் டுமாரோ when you are presenting, you have to explain me that script. ஓகேவா? கன்சிடர் டேக் திஸ் சினாரியோ. இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைல்ல நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டும் ஐ வாண்ட் டு நோ, பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கவுண்ட் ஸ்பேஸ் as a word. So if you use WC, right? WC will give only, it will also count the spaces too. In between two words go space இருந்ததுன்னா they consider WC as a space. So எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. So you shouldn't count the space. ஸோ நீங்க உங்களோட ஐடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் கூகுள், ChatGPT, எனிதிங். பிகாஸ் வை ஐம் கிவிங், ரைட்? நீங்க அதை பார்த்தாலும் யூ ஆர் ட்ரையிங் இட், ரைட்? யூ நோ வை வி ஆர் யூசிங் தட். ஸோ டேக் தட் ஆஸ் அன் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் டுடே அண்ட் சி லைக் ஐ வாண்ட் டு நோ த ஸ்பேஸ். how many words in that particular file நான் பார்க்கணும். பட் the space we shouldn't like get எனக்கு ஸ்பேஸ் தெரிய, I don't want to count space in that code. So ஓகேவா? Can you take this as an assessment for today? We Okay. can you take time. We'll see on Saturday. Tomorrow நம்ம class we'll see the production script. Saturday discussion அப்போ we will talk about that script. ஓகேவா? Like you can present your idea on Saturday. number of lines கேக்குறீங்களா இல்ல 10 different Number lines? of word. Okay, even though 10 different lines, like without if I have 100 lines na கூட வச்சுக்கோங்க, I okay, want to get the number of word in that number particular file. excluding space values. Okay. Excluding space values. So இதை நம்ம Okay. நீங்க சாட்டர்டே ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. கீப் இட் வித் யூ, டோன்ட் ஷேர் வித் வாட்ஸ்அப் குரூப். சாட்டர்டே ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் லைக் லைக் இஃப் ஐ புட் ஐ ரைட் ஒன் திங், ரைட்? யூ ரைட் ஒன் திங். ஸோ உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி பார்க்கலாம்ல, லைக் ஹவு யூ கேன் ஹேண்டில் த சிச்சுவேஷன், ரைட்? ஹவு யூ கேன் ஹேண்டில் திஸ் திங், ரைட்? ஸோ வில் see it on Saturday. ஓகேவா? Okay. Okay. So far we covered பாத்தீங்கன்னா all the basic commands and basic skills பார்த்தோம். Tomorrow we'll see the real time things, real time what we use. So ஒரு சர்வீஸ் எப்படி கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்றது, தென் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் எப்படி மானிட்டர் பண்ணது, ஸோ ஹவு டு இன்ஸ்டால் சாஃப்ட்வேர் த்ரூ a script, இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பார்க்குறோம். லைக் வில் see the production script tomorrow and Monday we'll see the 2 days we'll take ப்ரொடக்ஷன் லைவ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். எப்படி ப்ரொடக்ஷன்ல நாங்கள் யூஸ் பண்றோம், லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஐ யூஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன். அது பார்த்துட்டு வில் க்ளோஸ் த செஷன் தேர். ஓகே, வில் க்ளோஸ் த ஷெல் தேர். ஓகே, தென் வி கோ வித் த நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ anyone have any questions on today's session? Pramod, one question. சொல்லுங்க. நம்ம ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணி இந்த யூசர்லாம் எக்ஸிஸ்டா இல்லையா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணோம்ல. ஆமா, இப்ப அந்த ஆர்குமெண்ட் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம வெளியே ஒரு ஃபைல்ல இருந்து தாராளமா பண்ண முடியுமா? பண்ணலாம். லைக் yes, how you pass the value to a script will be seeing in production scripts. Why I'm holding that, I'm waiting someone to ask this question, right? So functionally நீங்க scriptலயே எழுதிட்டீங்க. Like if I want to pass it in a function, a script call பண்ணும்போது how we pass that value to that function we'll see in next production classes பார்க்கும்போது we'll see. Okay. Okay, thanks for bringing up. கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தது, சரி அதனாலதான் No issues. Thanks for bringing up here. சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் தான். இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து 9.sh சேவ் பண்ணிட்டீங்க. உள்ள ஷீபன்ஸ்ல வந்துட்டு
நம்ம சீக்வன்ஸ்ல வந்து பேஷ் யூஸ் பண்றோம்னா அது என்ன டைப்